So guys, it was 23.50 or 24, but here it's 14. So I think tukitembea tembea tunapata more cheaper and cheaper. So let's get to see this one, but this one is a bit like closed or something. But I think we can use these. Hi guys, welcome back to my channel. If you're new here, my name is Anne, and if you're a returning subscriber, I know you know what you're doing today. So if you watched my previous video, we were about to take a boat ride in Amsterdam, and in today's video it's gonna be about like my trip and my boat ride in Amsterdam. I will not edit much about this video. I would like you to enjoy and see real and unedited video. I hope you like this video. Leave a like, comment, and I'll let you enjoy. Hello. Goedemorgen. Good morning. Good morning. Thank you very much. Please watch out. Oh my god. What am I doing to myself? Excuse me. Oh, nice. Sit here. So this is how the boat looks like. There's someone selling some things, and since we haven't had breakfast, we have to get something to drink. Yeah. Yeah, the prices. I think I'll have what is this orange? It's like Fanta. No. Because that's why we're here, of course. And it's a little bit quite hot, so we first going to the harbor to take some fresh air. And there's also a lovely big cruise ship. You can have a closer look on it. And some people enjoy this cruise also, that's nice. And then we go to the ship, Maritime Museum, Amstel River, and see the old houses and the houseboats. Enjoy, make some beautiful memories. We almost go, and the guy who's selling the drinks is going on board. We leave. Enjoy. Enjoy this cruise. Willkommen an Bord dieses Ausflugsbootes der Class. Wir zeigen euch die Stadt vom Wasser aus und erklären, was es zu sehen gibt. Viel Spaß bei dieser Rundfahrt. Mine damer og herrer, velkommen ombord på denne båd fra Reedereiplads. På denne sejltur vil vi vise jer byen fra vandsiden og fortælle om seværdigheder. Ha' en god rundfart. This is my breakfast. Don't judge me, but I couldn't wait for that long line to just get pancakes. Geopend in 1889. Het station is gebouwd op een kunstmatig eiland voor het oude open havenvlot. Sinds 1889 heeft het station vele uitbreidingen gekregen om te kunnen blijven voldoen aan het groeiende aantal reizigers. On your right, you can see the Central Station, which was opened to the public in 1889. The station was constructed on an artificial island along the old open harbour front. Since 1889, the station has been expanded many times in order to keep up with the growing number of travellers. Rechts sehen Sie den Hauptbahnhof, Zentralstation. Eröffnet im Jahr 1889. Der Bahnhof wurde auf einer künstlichen Insel vor der ehemals offenen Hafenfront erbaut.
Seit 1889 ist der Bahnhof oft erweitert worden, um der wachsenden Passagieranzahl gerecht zu werden. På højre hånd kan man se centralstationen, som blev åbnet for offentligheden i 1889. Stationen blev bygget på en kunstig ø langs med den gamle åbne havnefront. Siden 1889 er stationen blevet udvidet flere gange for at holde trit med det stigende antal rejsende. On your left-hand side over here, you can see the entrance of a new big bike parking facility. Below the water over here are 14,000 bikes parked. This is near the central station. Audio guide will tell you more about it, by the way. Vele Amsterdammers hebben fietsen. Fietsen is een van de snelste manieren om door de stad te reizen. Vandaar dat u ook zoveel fietsen overal geparkeerd ziet staan. Ways to travel across the city. That is why you can see so many bikes parked everywhere. It is one of the major parking problems in Amsterdam. Every day, the municipality removes hundreds that have been parked improperly. Amsterdam has more bicycles than residents. Wer in Amsterdam wohnt, besitzt ein Fahrrad. Radfahren ist eine der schnellsten Möglichkeiten, die Stadt zu durchqueren. Deshalb sind sie auch überall so viele geparkte Fahrräder. Es ist eines der größten Parkprobleme in Amsterdam. Jeden Tag entfernt die Gemeinde Hunderte von Fahrrädern, die falsch geparkt sind. In Amsterdam gibt es mehr Fahrräder als Einwohner. Mange indbyggere i Amsterdam har cykler. Cykling er en af de hurtigste måder at komme rundt i byen. Derfor ser man mange cykler parkeret overalt. Det er faktisk et af de største parkeringsproblemer i Amsterdam. Hver dag fjerner byen hundredvis af cykler, som er uhensigtsmæssigt parkeret. Amsterdam har flere cykler end indbyggere. Om al die fietsen een plek te geven bij het station is er gekozen om onder de grond een van de grootste fietskelders te bouwen. To provide all of those bikes a place to park close to the station, one of the largest parking facilities has been built below ground. Um all diesen Fahrrädern Platz am Bahnhof zu bieten, wurde beschlossen, einen der größten unterirdischen Fahrradkeller zu bauen. For at give alle disse cykler et sted at parkere tæt på stationen, har man bygget et af verdens største underjordiske parkeringshuse. Grootste havens van Europa. Door het steeds groter worden van schepen was men genoodzaakt om hele nieuwe havens aan te leggen, waar de grootste schepen kunnen laden en lossen. Deze havens bevinden zich aan het Noordzeekanaal tussen Amsterdam en Nijmegen. The inner city, Amsterdam boasts one of the largest ports in Europe. Wir haben die Innenstadt jetzt hinter uns gelassen und kommen in den früheren Hafen. Amsterdam hat einen der größten Hafen Europas. Weil die Schiffe immer größer werden, war man gezwungen, immer größere Häfen anzulegen, in denen die größten Schiffe be- und entladen werden können. Diese Häfen befinden sich entlang des Nordseekanals zwischen Amsterdam und Nijmegen. Diese Hafen werden nur synchronisiert, während Amsterdam. Yeah, it's time to sell something extra. It's not on the audio guide. Over there you have the Eye Film Museum. It's built in the form of an eye. This water is also called the eye. That's why the name is also the eye. Over there, Amsterdam Tower with the three Andreas crosses at the top. It's the former headquarters of Shell. And nowadays it's the panorama view. You have the touristic attractions and a great swing on the top. Ein sjouken daar, hè, aan de top van de Amsterdam Toren. Een leuke schommel op de top van de Amsterdam Toren, voormalig hoofdkantoor van Shell. By the way, what I tell is extra. Audio guide will all tell all the main things, but it starts to be boring when you have only an audio guide. That's why I tell something extra, but it will be in English. So, no complaint, please. We're going to the big ship. Tussen het centrum en Amsterdam-Noord varen vele pontjes. Dit is om de vele voetgangers en fietsers te kunnen laten oversteken.
Er bestaat nog steeds geen tunnel of brugverbinding voor voetgangers en fietsers. De overgang met de pont is dan ook gratis. Many ferries connect the city centre to Amsterdam North. They allow the many pedestrians and cyclists to cross the river. To this day, there is no tunnel or connecting bridge for pedestrians and cyclists. That is why the ferry crossing is free. Zwischen dem Zentrum und Amsterdam Nord fahren viele Fähren. Dies soll den vielen Fußgängern und Radfahrern das Überqueren ermöglichen. Es gibt noch keine Tunnel- oder Brückenverbindung für Fußgänger und Radfahrer. Der Übergang mit der Fähre ist daher kostenlos. Mange færger forbinder byens centrum med Amsterdam Nord. De tillader mange fodgængere og cyklister at krydse floden. Den dag i dag er der ingen tunnel eller bro til fodgængere og cyklister, så derfor er det gratis. This part of the city has gotten more accessible. Industry and businesses are moving out of the city. They give way to houses, attractive shops and cultural amenities. Das Nordufer von Amsterdam wird zunehmend Teil des Stadtzentrums. Dank der Metroverbindung und der Fähren ist dieser Teil der Stadt zugänglicher geworden. Industrie und Betriebe verlegen ihre Aktivitäten zunehmend in die Umgebung der Stadt. Wohnen, attraktive Geschäfte und kulturelle Einrichtungen werden sie ersetzen. Den nordlige bred af Amsterdam er mere og mere en del af byens centrum. Bydelen er lettere at komme til på grund af metroen og færgerne. Industri og erhverv flytter ud af byen, og boliger, attraktive butikker og kulturtilbud flytter ind. We are at the point where we're going off route for a little moment because we have a very big visitor. It's I reach for my telephone because I don't have all the extra information. It's built in 2010. It's a length of 317 meters and 36 meters wide and a depth of 8.6 meters. 8.6 meters. And these giant ships have really everything: swimming pools, cinemas, theaters, restaurants, of course. It's a complete city on the water. They take around 3,000 people, sorry. So enjoy this extra moment and we make a wide turn in hope everybody can make a picture. Enjoy. Well, you see another ship behind it, the Rossini is on it. This is the fuel ship to refuel this giant. Normally they come in the morning and in the evening they go back to IJmuiden, to the North Sea locks, back to the North Sea and the oceans where they belong. Those ships really cruise around the world everywhere they come. And we like it when Designed by the famous architect Renzo Piano. It looks like a ship, but it is meant to be a reflection of the Eye Tunnel. The Nilo was built on the entrance to the Eye Tunnel, connecting the centre of the city, Amsterdam North. Rechts sehen Sie das Nemo, das Science Museum nach dem Entwurf des berühmten Architekten Renzo Piano. Es ähnelt einem Schiff, soll aber die Umkehrung, also die Spiegelung des Eitunnels darstellen. Das Nemo wurde auf dem Eingang zum Eitunnel gebaut, der das Amsterdamer Zentrum mit Amsterdam Nord verbindet. På højre side kan man se Nemo Naturvidenskabelige Museum, tegnet af den berømte arkitekt Renzo Piano. Det ligner et skib, men er egentlig en afspejling af A-tunnelen. Nemo blev bygget ved indgangen til A-tunnelen, som forbinder centrum med Amsterdam Nord. Voor ons ligt een kopie van een 18e-eeuws VOC-schip. Het is een replica van het schip uit 1749 dat op zijn eerste reis strandde voor de kust van Engeland.
bij Hastings. Het is op vrijwillige basis nagebouwd door werklozen en dat heeft 5 jaar gekost. Ahead of us is a copy of an 18th century VOC ship. It is a replica of a ship from 1749 that ran aground off the coast of England, close to Hastings, on its first voyage. Unemployed people volunteered to recreate it, and this project took 5 years. Vor uns liegt die Kopie eines VOC-Schiffes aus dem 18. Jahrhundert. Es ist die Replika eines Schiffs aus dem Jahr 1749, das während seiner ersten Reise vor der englischen Küste bei Hastings strandete. Es wurde auf freiwilliger Basis von Sozialhilfeempfängern nachgebaut. Der Bau dauerte 5 Jahre. Foran dem ser de en kopi af et VOC-skib fra det 18. århundrede. Det er en kopi af et skib fra 1749, som strandede ud for Englands kyst ved Hastings på den allerførste rejse. Skibet er bygget på frivillig basis af arbejdsløse, og det tog 5 år at fuldføre værket. On the right hand side of the ship over there is Neptune, god of the sea. In the middle you can see the coat of arms of Amsterdam with 3 Andreas crosses and the crown above. And then you see the logo of the VOC and an A, it's built in Amsterdam over there. The ship's also, the name is Amsterdam. This is where the captain sleeps. On our left-hand side, we can see a large building, which used to be the National Arsenal, and now serves as the Maritime Museum. It was built in 1656, in only 9 months' time. Auf der linken Seite sehen wir ein großes Gebäude, das früher das Landseemagazijn war und in dem heute das Schrägfahrtsmuseum, also das Schifffahrts. Van de Herengracht gegraven. De gracht verbindt de Amstel met het IJ voor de binnenvaartschepen. Vandaar ook de bruggen die allemaal open kunnen. We are now sailing the newer Herengracht. This canal was built as an extension of the Herengracht, or Gentleman's Canal. It connects the Amstel River to the IJ for the inland vessels. That is why all of the bridges can be opened. Wir fahren jetzt auf der Nieuwe Herengracht. Dieser Kanal wurde als Verlängerung der Herengracht gegraben. Der Kanal verbindet die Amstel mit dem IJ für die Binnenschifffahrt. Daher können alle Brücken, die sich hier befinden, geöffnet werden. Vi sejler nu til Nieuwe Herengracht. Denne kanal blev bygget som en udvidelse af Herengracht. Den forbinder Amstelfloden med IJ for indlandsfartøjerne, så alle broer kan åbnes på denne strækning. Links het Westruimpark, een van de oudste parken van Amsterdam. In dit park staat het Auschwitz-herdenkingsmonument ter nagedachtenis aan alle Joden die naar Auschwitz zijn gedeporteerd ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. To your left is the Wertheim Park.
one of the oldest parks in Amsterdam. This park is the location of the Auschwitz Memorial, dedicated to the memory of all the Jewish people who were deported to Auschwitz during World War II. Links der Wertheimpark, einer der ältesten Parks in Amsterdam. In diesem Park befindet sich das Auschwitz-Denkmal zum Gedenken an alle Juden, die während des Zweiten Weltkriegs nach Auschwitz deportiert wurden. På venstre side ligger Wertheimpark, en af de ældste parker i Amsterdam. Parken her er hjemsted for Auschwitz-mindesmærket, som minder om alle de jøder, der blev deporteret til Auschwitz i 2. verdenskrig. Plant from the botanical garden, planted in South America. All Arabica coffee is now grown in South America. Links liegt der Hortus Botanicus. Er beherbergt seit 1682 außergewöhnliche Pflanzen. Von einer einzigen stammt jetzt aller Arabica-Kaffee aus Südamerika. Til venstre er Hortus Botanicus, en verdensberømt botanisk have. Right inside you can see the Jonas Daniel Meyer plaque. Jonas Daniel Meyer Square. It's a former Jewish area with on both sides synagogues. Links op nummer 18 zien we een bejaardentehuis, gebouwd in 1723. Het bijzondere hieraan is dat het huis boven in de gevel nogmaals is afgebeeld. To the left, at number 18, we can see a nursing home built in 1723. The special feature here is that the house has been depicted at the top of the facade. Links, bei Haus Nummer 18, sehen wir ein Altersheim, das 1723 gebaut wurde. Das Besondere an diesem Haus ist, dass es oben in der Fassade noch einmal abgebildet ist. Til venstre i nummer 18 ser vi et plejehjem, som er bygget i 1723. Det særlige ved huset er, at huset selv er afbildet på toppen af facaden. Vi har simpelthen et billede af huset på toppen. We varen hier op de rivier de Amstel. De Amstel was ooit een van de rivieren die uitkwam op de zee. We are now sailing the Amstel River. In the past, the Amstel was one of the rivers that used to flow out into the sea. Wir fahren hier auf dem Fluss die Amstel. Die Amstel war einst einer der Flüsse, die ins Meer mündeten. Vi sejler nu på Amstelfloden. Før i tiden var Amstel en af de floder, der mundede ud i havet. De Wagenbrug die we nu voor ons zien is een van de oudste bruggen van de stad. Deze in het begin van de 17e eeuw opgetrokken brug herinnert door zijn naam aan de nog smallere brug die hier vroeger was.
The Magerbrug, or Skinny Bridge, we see ahead of us now, is one of the oldest bridges in the city. This bridge, that was constructed in the early 17th century, commemorates the even narrower bridge that was located here before that. Det blev bygget i begyndelsen af det 17. århundrede og fik sit navn efter en endnu spænklere bro, der var på stedet før denne. So one of the most beautiful bridges of the Netherlands on the right hand side, the Skinny Bridge, and over there you see Rechts ziet u het Hartmuseum, voor sommigen van u bekend onder de naam Hermitage. Het is gevestigd in het voormalige Amstelhuis. Dit huis heeft 300 jaar dienst gedaan als verpleeghuis en bejaardenhuis. On your right, you will see the Heart Museum, known to some of you as Hermitage. It is housed in the former Amstel House. This house served as a nursing home and retirement home for 300 years. Das Tatmuseum, das einige von euch als Hermitage kennen, ist rechts zu sehen. Untergebracht ist das Museum im ehemaligen Amstelhaus. Dieses Haus diente 300 Jahre lang als Alten- und Pflegeheim. På din højre side vil du se Hartmuseet. Nogle af jer kender det som Hermitage. Det ligger i det tidligere Amstelhaus. Dette hus fungerede som plejehjem og alderdomshjem i 300 år. The bridge ahead of us is the Blaubrug. It's built in 1884 and the Blaubrug is a copy of the Pont Alexandre de Troyes Bridge in Paris. And if you look to the right hand side, you can see an ugly brown building. This is our city hall. Can you imagine, once there were also lovely 17th century houses, but city council thought, we need a new city hall, we'll demolish those houses and build this ugly building. People will like it. No, not. Lots of people in old Amsterdam don't like this building, and that's why we call it the shitty hall. A little moment we're going again off route because I want to show you a highlight you have to see. The dancing houses, they're over there. Dancing houses are lovely houses, lovely Amsterdam houses. Lucky the city hall wasn't built there. These houses were built on wooden piles. Water became a little bit lower, piles began to rot and the houses sunk away. So this is a view you can see on many postcards. We make a turn, so everybody can see it. So on the left, on the right hand side. Over there are the dancing houses. We make a turn.
It's also good to see that those houses are built separate from each other. And all buildings in Old Amsterdam are built on wooden piles. So you can see sometimes also on them squares some crooked house because the piles were sunk. Look at plain green, you can't believe it still stands. Well, are they lovely? Now we have to hurry because we have a little delay of 5 minutes, but I hope you appreciate it. Rechts ligt het Waterloopplein, de beroemdste tweedehandsmarkt van Amsterdam. Deze markt is ontstaan als handelsplek midden in de Joodse buurt van Amsterdam. De markt is van maandag tot en met zaterdag open. To your right is the Waterlooplein, or Waterloo Square. This is the most famous second-hand market in Amsterdam. The market sprang up as a place to trade in the middle of the Jewish quarter of Amsterdam. The market is open from Monday through Saturday. Rechts liegt der Waterlooplein, der berühmteste Second-Hand-Markt Amsterdams. Dieser Platz entstand als Handelsort mitten im damaligen jüdischen Viertel von Amsterdam. Der Markt ist montags bis samstags geöffnet. På højre hånd ligger Waterlooplein. Dette er det mest berømte loppemarked i Amsterdam. Markedet dukkede op som et handelssted midt i det jødiske kvarter i Amsterdam. Markedet er åbent fra mandag til lørdag. Yes, Waterloo Square, Waterlooplein. It's a nice market. It's a touristic market. It's not only second-hand stuff, as Audio can tell, but also new stuff. Also nice to buy your souvenirs if you're longer as one day here. It's closed at Sundays, by the way. Yet another of the old defensive canals of the city. In the past, the city walls were on your left-hand side. Die Gracht, durch die wir jetzt fahren, heißt Oude Schans. Auch sie ist eine alte Verteidigungsgracht der Stadt. Auf der linken Seite befand sich früher die Stadtmauer. Kanalen vi nu befinder os i, den hedder Oude Schans, eller den gamle voldgrav, er en anden af byens gamle forsvarskanaler.
Yes, coming up to your right hand side after the bridge, you can see a lovely house with a step cable and window bars before the windows. Those window bars were placed because this house was used to store pepper in the 17th century. And pepper was in those days more expensive as gold. That's why they placed window bars. It's over there. It has also window shutters. It's one of the most beautiful houses in our city. Sponsored by 2 wines. It's coming up to your right hand side over here. You can make a picture if you want. There it is. Links zien we de Montelbaanstoren, een oude verdedigingstoren waarvan het onderstuk dateert uit de 15e eeuw, terwijl het bovenstuk er in de 17e eeuw op werd geplaatst. De toren werd vroeger de Malle Jaap genoemd, omdat de klok geruime tijd onzuiver liep. To your left, we can see the Montalbaanstoren, an old defence tower. The bottom part of the tower dates back to the 15th century, while the top part was built onto it in the 17th century. In the past, the tower had the nickname Malayabi, or Silly Jake, because the clock was off for a considerable time. Links sehen Sie den Montalbaanstoren, einen alten Verteidigungsturm, dessen unterer Teil aus dem 15. Jahrhundert. Some of these boats we see moored in this area. These days, the situation is very different. Houseboats are highly sought after nowadays. All of the houseboats are connected to all of the facilities. People are willing to pay considerable amounts for these floating houses. Amsterdam kämpfte mit einer großen Wohnungsnot. Aus diesem Grund zogen viele Bewohner notgedrungen in ein Hausboot, von denen wir hier einige sehen. Heute verhält es sich etwas anders. Hausboote sind gegenwärtig sehr beliebt. Alle Hausboote besitzen einen Gas-, Wasser- und Elektrizitätsanschluss. Für diese treibenden Hæuser werden ziemlich hohe Beträge hingeblättert. Amsterdam havde tidligere en betydelig boligmangel, som tvang folk til at leve i husbåde. Nogle af disse både ligger for anker her i området. Nu om dage er situationen betydeligt forandret. Husbåde er eftertragtede boliger. Alle husbåde er forbundet til alle bekvemmeligheder. Mange mennesker betaler betydelige summer for disse flydende huse. We are now sailing the old inner harbour of Amsterdam, the Kromme and the Oude Waal. Behind the locks, ships were docked, sheltered from the sea. Wir fahren jetzt durch den alten Binnenhafen von Amsterdam, de Kromme en de Oude Waal. Hier, hinter der Schleuse, lagen die Schiffe geschützt vor dem Meer. Vi sejler nu i den gamle indre havn af Amsterdam, Kromme og Oude Waal. Bag sluserne blev skibene dokket i sikkerhed fra havet. The right hand side, the house with 1,000 windows, the shipping house. One moment. It's a building from 6 former Well, I'll show you later, one moment. Windows. It's the headquarters of 6 former shipping companies. You can see the flags on it. And nowadays it's a luxury hotel. And yes, it's a beautiful building. Ahead of us, Nemo, of course, we have seen that already. And a lovely floating Chinese restaurant. Sea Palace. Sea Palace is a copy of the Jumbo in Hong Kong, which had a capacity for 6,000 people. Sea Palace only 800, but
Jumbo Hong Kong has sunk 2 years ago while they were moving into the dock, so the copy became the original. This is the only one of the two which is still over. And by the way, Sea Palace also almost sunk. It sounds a little bit funny, but it's serious. It was drowned in People's Republic China for 900 people. But Chinese people are a little bit more tiny as Dutch people. So when it was open, 900 people came home and the boat sunk almost. So people had to go off, and nowadays it's for 800 Dutch people. Links ziet u de Schrijnerstoren, een oude verdedigingstoren van de stad. Dit is de enige originele overgebleven verdedigingstoren van Amsterdam. Vanaf deze toren werden vroeger de schepen uitgezwaaid, daarbij ze ook in het randje gevallen zijn. Het verhaal gaat dat daar ook de naam Schrijnerstoren vandaan komt. To your left, you can see the Schreiers Tower, or Tower of Weeping, one of the old defense towers of the city. This is the only original defense tower left in Amsterdam. From here, people would wave goodbye to their loved ones, leaving on ships in the past. Many a tear would have been shed in this place, and it's believed that's how it got its name. Links sehen Sie den Schreierstoren, ein alter Verteidigungsturm der Stadt. Er ist der einzige noch erhaltene Originalverteidigungsturm von Amsterdam. Von diesem Turm aus wurden früher die ausfahrenden Schiffe verabschiedet. Dabei sind sehr wahrscheinlich einige Tränen geflossen. Die Legende geht dass sein Name, der Heulturm, damit zu tun hat. På venstre hånd ses Schreierstårnet, eller Grædetårnet, et af de ældste forsvarstårne i byen. Det er det eneste oprindelige forsvarstårn, der er tilbage i Amsterdam. Herfra ville man tidligere farvel til sine kære, der forlod byen med skib. Mange en tårer er blevet grædt her. Og så Blijft u zitten totdat de kapitein aangeeft dat u het schip kan verlaten. Reederij Plas hoopt dat u van deze rondvaart heeft genoten en dat u tevreden bent over de wijze waarop de kapitein u heeft rondgevaren. Mocht u van uw tevredenheid blijk willen geven, dan dankt de kapitein u bij voorbaat. Wij danken u voor uw aandacht en wensen u verder een aangenaam verblijf in Amsterdam. We are now nearing the end of our boat trip. Reederij Plas hopes that you have enjoyed what you have seen and that you are satisfied with the way the captain has taken care of you on this trip. If you feel like giving the captain a token of your appreciation, the captain would certainly be very grateful. We thank you for your attention and wish you a very pleasant stay in Amsterdam. Unsere Schiffsreise nähert sich nun dem Ende. Die Reederei Plas hofft, dass es euch gefallen hat und dass ihr mit der Art und Weise, wie der Kapitän sich auf dieser Fahrt um euch gekümmert hat, zufrieden seid. Wenn ihr dem Kapitän ein Zeichen eurer Wertschätzung geben möchtet, wäre dem Kapitän euch sicher sehr dankbar. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und alles Gute für euren Aufenthalt in Amsterdam, der euch sicherlich sehr viel Spaß machen wird. Vi nærmer os en afslutning på vores rejse, og Reederej Plas håber, at du vil alt det, vi har set, og du er tilfreds med den måde, at kaptajnen har taget sig af dig på denne tur. Hvis du har lyst til at vise kaptajnen din taknemmelighed, vil kaptajnen helt sikkert være meget glad for det. Vi takker for din opmærksomhed og ønsker dig et behageligt ophold i Amsterdam. Well, thank you very much for joining this cruise with me. I really hope you enjoyed. I did. Yes, if you want to give a token of appreciation, I have two beautiful tip boxes over here. It keeps me motivated, so many things in safety forward. And have a lovely time in the Netherlands. Thank you very much, goodbye. Auf Wiedersehen, tschüss, goede dag, fijne dag en I'm dead. Jeg er lidt tipsy efter træning. Jeg er helt sikkert faktisk.
Guys, I'm so hungry and I don't want to have I think we can have coffee here with some sandwich. Let's see how much it will cost. It's a nice place. Drink tea, it's €3.50. Good afternoon, ladies. Hello. Hello. Let's see what we're going to have. Super hungry. But these are warm baskets. All right. Do we order here or there? Do we order right here? This is what you're going to have. I have zero idea how it is like. I hope it's worth it. Talking to somebody. Or, no, it was talking to you. I should have brought my water bottle. I'm still in the running around. Stay inside when you take me. All right. Okay. Yeah, I did it while I was in Spain. You can send me a text. Do you know where you're going to see? Please do. Thank you. Mara, please take a seat. My time in Amsterdam is done, so let's go find the bus station and we go back to Germany. I hope you like this video. Leave a like, comment, share with your friends, and I'll see you in my next video. Bye.
Guys, we're finding where we find the bus. So let's go. We're still on the right track, I hope. Amsterdam is so beautiful. Beautiful, beautiful. Bye bye Amsterdam. See you next time.